طبعا مثل ما انتم شايفين احنا في سوق ورسان الحيوانات في دبي. انا جايب هذا المالموت، هذا نوع مالموت جاينت. طبعا احنا ني هنا بين فتره وفتره، يعني فتره ني مثلا ناخذ اكل حق الكلاب، ني نشوف الحيوانات اللي موجوده هنا، نشتري شيء حق الشراء وشيء حق البيع. مثلا بتجيب كلبك هنا، الناس مثلا تي يمكن تبغى تشتري منك الكلب، وفي ناس تشتري هنا من السوق اللي موجود داخل عندهم في السوق. جاي اليوم سوق الورسان عشان اشوف الدفعة الجديدة من الطيور اللي جابوها، مثل الكونيور وان شاء الله عيبني شيء اخذ لي. والله احنا هون بنيجي كعائله دائما احنا في الويكندز عشان نجيب احتياجات الكناريز. احنا عندنا كناري في البيت، فاحنا جايين اليوم نجيب له ميت فيميل كناري. فما شاء الله السوق هون كثير حلو، اتس يعني فاميلي فريندلي انفايرمنت، فيها اكل فيد وحيوانات، فيها لكل البيتس، دوجز كاتس وبيردز. فيعني انا صراحه اي ريكومند انه كل واحد يجي هون في الورسان. في عياده بيطريه هون والمكان كثير حلو. فيا I definitely recommend it to everyone. طبعا عدد المحلات 80 محل، بكل بلوك 20 محل. في خدمات بيطرية وخدمة الفندق للحيوانات، وفي ساحة المزاد للبيع حيوانات. I'm having the shop and keep getting nice and good cats and kittens. Always I'm having nice and good collection like a Bengal, Scottish Fold, British short hair. Many kinds of the cats and kittens I'm having, but I'm having the good quantity of the cats and kittens. And I'm having the bird shop also. In that all type of the fancy birds is with me, like cockatoos, major mature, gala cockatoo, hyacinth macaw, and scarlet macaw, blue gold macaw, green wing macaw. Each and every birds are there in my shop. Small birds also is there, lovebirds, budgery, cocktail, each and every all type of the birds I'm having. And I'm having some mutation split birds also with the colorful. طبعا في محلات طيور وحيوانات نادرة، وفي أسعارهم غالية وفي أسعار مناسبة للأشخاص يعني.